ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಡೀತಿತ್ತು ಸೆಮಿನಾರ್. ಹಲೋ ಗಾಯ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಪ್ರವೀಣ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಕನ್ನಡಿಗ. ಸೊ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಡೀತಿದೆ ಸೆಮಿನಾರು. ಸೊ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ದೇನೆ ನಾವು ಹೋಗೋಣ ಸೆಮಿನಾರ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ. ಫಸ್ಟ್ನೇ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಟಾಪರ್ ಪ್ರಣವ್ ಅವ್ರದ್ದು. ಅವ್ರು ಯಾರು ಅಂತಂದರೆ ಫ್ಲಾಶ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆದು ಹೊರಗೆ ಬಂದಿರೋ ನಮ್ಮ ಟಾಪರ್ ನೋಡ್ರಿ. ಸಾವಿರಾರು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಹೊಡೆಯರಿ, ಸಾವಿರಾರು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸರ್ದಾರು, ಆದ್ರೂ ನಾವು ಓದಿಲ್ಲ ಬರ್ದಿಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಬುಕ್ಕ ಹಿಡ್ದಿಲ್ಲ ಅಂತಾರಿ. ಅದೇ ಪ್ರಣವ್ ಕಣ್ರಿ ಇವರು. ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತ್ಯಾ? ಇದೆಲ್ಲ ಬೇಕಾ ನಿನ್ಗೆ? ಬಂದರು ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ಮ ಟಾಪರು ಅಖಾಡಕ್ಕೆ. ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಣವ್ ಅವ್ರ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಮುಗಿದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಇತ್ತು. Based on the analysis, it will give some useful information to
So the enabling and preventing healthcare and early disease detection is also possible by the health network. And the third one is the environmental intelligence. In this environmental intelligence, the large scale sensors networks monitor the pollution, biodiversity, as well as the climate in the real time. And the last one is the smart environment. So smart environments in the future may be building cities, some of the smart cities, some of the smart homes may adapt and automatically optimize the energy, safety, as well as the comfort. Next. And the last one is our sensor journey. So key takeaways. So far we have discussed about the optical sensors which will capture the light for imaging and measurement, and next is the thermometric sensors which will precisely able to calculate the temperature control, and last one is the smart sensor which will combine the sensing as well as with the AI mode analytics. The future output will be the sensor technology will continue in advancing and it will keep upgrading and become smaller and more powerful and integrated into every aspect of our life. So that's it. Thank you. ಅದು ಈ ಹೆಸರಿಗಿರೋ ತಾಕತ್ತು.